هتنبلش. أعزائي، الفيدرالي قرر ما يرفعش الفائدة كمان مرة، أمر اللي نعم شفناه بالماضي، ولكن هذا مؤشر واضح إنه هو يعني مرتاح لأفعاله من ناحية، وتسعيرة الناس لتخفيض الفيدرالي بشهر 4 رح تشوفوا إنه رح تبلش ترتفع أكتر وأكتر وأكتر. فالرهانات على على هاي الأحداث رح تبلش تأخذ شكل شوي شوي، وكمان شوي لما يطلع الفيدرالي يبلش يحكي ويعطينا نظرته على الأسواق، وقتها رح تشوفوا إنه بدنا نسمع شو رح يقول كلماته. Good afternoon. أهلا وسهلا. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. As we approach the end of the year, it's natural to look back on the progress that has been made toward our dual mandate objectives. Inflation has eased from its highs, and this has come without a significant increase in unemployment. That's very good news. ممتاز. But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. طبعا مش رح يقول لك إنه خلص نجحنا، دائما رح يقول لك إنه بعدين شوية شغل. Committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We've raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. Our actions have moved our policy rate well into restrictive territory, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening likely have not yet been felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks that we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of any additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. الحديث إسا كل شيء تمام، بقول لك إنه حتى الضغط على الأسواق إنه هو فرحان إنه مع كل هذا الضغط اللي عامله بعد ما أثرش على سوق العمل، ولكن النتائج بعدها مش كاملة، بعد ما وصلش 2%، فلغاية هاللحظة ما فيش شيء جديد، الأمور بعد على خير. هنستمر. After picking somewhat over the summer, activity in the housing sector has flattened out and remains well below the levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants revised up their assessments of GDP growth this year, but expect growth to cool, with the median projection falling to 1.4% next year. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 204,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless below that seen earlier in the year. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up since last year, particularly for individuals aged. سوق العمل بعده قوي، الأماكن العمل بعدها عم ترتفع بعدد عمالها، في عمال جدد عم تدخل الأسواق، فهي كلها معلومات اللي هي يعني قوية عن السوق، بتفرج بعده سوق حامل. Labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC بعد لحد هذه اللحظة في طلب أكتر على العمال مقارنة مع العرض يعني موجود، يعني الطلب بعده متغلب على العرض الموجود. Median unemployment rate projection in the SEP rises somewhat from 3.8% at the end of this year to 4.1% at the end of next year. Inflation has eased over the past year, but remains above our longer-run goal of 2%. Based on the Consumer Price Index and other data, we estimate that total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in November, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.1%. The lower inflation readings over the past several months are welcome,
but we will need to see further evidence to build confidence that inflation عم بشوف كمان البورصات شو عم يصير. شايفين الارتفاع مستمر، هذا كله حكي نتيجة من حكي الفيدرالي. ممتاز. reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. As is evident from the SEP, we anticipate that the process of getting inflation all the way to 2% will take some time. The median projection in the SEP is 2.8% this year, falls to 2.4% next year, and reaches 2% in 2026. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we have decreased our securities holdings by more than $1 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is على فكرة باقي لحظات عم بصير في تصفية للشورتس، لذلك شايفين الضخ السريع بالأسعار. إذا بروح بطلع على شو عم بصير باللكودة، نعملها ريفريش، نعملها على السريع نسمع شو عم بقول. While we believe that our policy rate is likely at or near its peak for this tightening cycle, the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. شايفين السرعة اللي طلع فيها البيتكوين؟ هذا نتيجة اللكودة اللي ذكرناها قبل شوي. هذا اللي بيصير، هيك تشتغل مع العقود الآجلة على هاي الطريقة. Confident that inflation is on a path to that objective. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. While participants do not view it as likely to be appropriate to raise interest rates further, neither do they want to take the possibility off the table. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of 2024, 3.6% at the end of 2025, and 2.9% at the end of 2026, still above the median longer-term rate. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. In light of the uncertainties and risks and how far we have هو بهاي اللحظات أكد للمراهنين شو عم بفكروا. هو بهاي اللحظات فرجاهن إنه رح يكون في تنزيل للفائدة، والتنزيل رح يبلش من يعني تقريبا من منتصف السنة على حسب حكيه، فده قريب جدا من شهر 3. فكل ما المعلومات تتحسن أكتر وأكتر، يعني بالنسبة لنا تحسن هيك بين كلام بين كوتس، هذا رح يثبت الأمور اللي عم يسعروها هسه اليوم. وهذا هو واحد من الأسباب اللي شايفين هاي الأسعار عم تطلع هسه، تثبيت إضافي على شو عم بصير. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. ماشي، بكفي، بديش أقعد استنى أسمع شو رح يسألوه. طبعا الأسواق رح تستمر بالتفاعل كمان على شو رح يسألوه للفيدرالي، ولكن بفضل أحكي معكم أقولكم إياه بك بشكل واضح. الأسعار طلعت السريعة إسا كنتيجة اللكودة لعقود الشورتس ذكرنا قبل شوي، كانت قريبة جدا من الأسعار، وبسبب إنه أعطى شوية إيجابية تلكودت الشورتس، انجبرت المراهنين انجبروا يشتروا البيتكوين بأسعار اللي هي أعلى من أسعارهن،
وهذا دعم الأسعار لفوق. هذا هيك بيطلع، هيك بصير مع الأكوية عادة. طبعا الواحد لسه هذا ما بحكمش على وضع السوق، هذا فقط استمرارية لا يعني تسعير حدث اللي هو بالمستقبل، ومش أمر اللي معناته خلاص صاروخ لفوق. في فرق، بس أمور جيدة. لا أخذنا أرباح في حال استمرت هاي الإيجابية كيف ما ذكرت. أفتح الشارت كمان مرة. لا أخذنا الأرباح رح يكون بسعر 4000 4000 وهو من زمان ما شفناش 4000. سعر 44600 بهاي المنطقة هون، يعني تقريبا 44500 44600. إذا بروح أكتر على حدود اللكودة فش وتلكود خلص خلصوا بهيك المنطقة. فهذا إذا استمروا بارتفاع هذا هاي المنطقة اللي أخذنا الأرباح من ناحية البيتكوين. في حال أنت دخلت على 40,000 أنت إسا بتكون ربحان 6%. مبروك. أنا بالنسبة لي صفقة 6% الحمد لله وبطلع، ولكن كل واحد ورأيه، كل واحد وطريقته. دير بالك الأمور ممكن تتقلب بسرعة كبيرة جدا، فدائما لازم واحد يكون عنده على باله دخول وخروج، خاصة لما تتداول. إذا أنت بتعمل DCA هذا أمر آخر، بتقعد مرتاح ولا ضغط ولا إشي، بس بتشتري وتستنى اليوم الكبير اللي راح تبيع فيه. أنا بشتغل DCA على ناحيتين كمان بالتداول، بعمل DCA وبطلع بالDCA من الأسعار. لكن هذه هي النظرة السريعة. من ناحية الايثريوم نفس الشيء. هتشوف من ناحية الايثر إذا راح يكون في مقاومة، نفس الشيء المقاومة بسعر 2340 بهاي المنطقة هون، وأخذنا الأرباح كمان بهاي المنطقة هون. ما فيش رقم جديد بحكم الشارت هذا الموجود هون. فإذا بعطينا كم من كلمة مفتاح إنه خلاص نختتم على خير ورح نبلش بالأمور الجيدة، هذا رح يكون شعلة للعام الجديد، لعام 2024. إسا عام 2023 كما ذكرت لكم يعني الناس والشركات عادة بدها تأخذ شوية فلوس، بدها تسد الضرائب، بدها تعمل تاكس لوس هارفستنج، بتساوي أمور عن شكل. فمش شرط نشوف حركة هذا العام، وإنما يعني أنا أكتر توجه نحو العام الجديد.